السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ظاہر ہے آرٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں میں دیکھتا بھی رہتا ہوں اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اے آئی نے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے آرٹ بھی ایک پروگرام کی طرح اٹھا لیا ہے۔ اب این سی اے کے بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا فائن آرٹ کے لوگ ہوں یا وہ پروگرامر ہوں جو کمپیوٹر پہ پروگرامنگ کرتے ہیں، ان کو اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنی پڑے گی یا اس پہ گھسنا پڑے گا یا نیکسٹ اس میں جانا پڑے گا۔ تو اس میں بینیفٹ آگے یہ آنا ہے کہ ہمیں آرٹ کی کلاسز کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی کلاسز لینی پڑ جائیں گی، اور اس میں بھی خاص طور پہ ڈیلی 2 ہے یا فیژن ہے، ان ساروں کو استعمال کر کے دیکھنا پڑے گا، تب جا کے ہمارا کام بہتر ہونے لگے گا۔ لیکن اوور آل وہ آرٹسٹ جو ہاتھ سے کام کرنے کے عادی تھے یا عادی ہیں، ان کو بھی اگر آگے پذیرائی چاہیے تو وہ بھی اے آئی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، تو آگے ان کی کاپی رائٹڈ پذیرائی بھی ہو جائے گی اور کام بھی آگے چلے گا۔ قیمت تو جو ملنی ہے سو ملنی ہے۔ قیمت بیسیکلی آرٹسٹ کی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آرٹ کوئی بھی نہیں بیچتا، آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس میں جو میں نے ابھی ایک ویڈیو آپ کے لیے تلاش کر کے رکھی ہے، اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو یا اسکول میں جانا پڑے گا یا آگے جو چیزیں ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پہلے آپ اس کا آئیڈیا تیار کرتے ہیں، پھر اس کو آپ کینوس پہ بناتے ہیں، پھر اس کی ماڈیفیکیشن کرتے ہیں، یا کلر سکیمز بھی آپ کو اس میں مل جاتی ہیں، اس کلر سکیم کے مطابق آپ کام کرتے ہیں، آپ ویژلائز کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ کہ حقیقت تو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ بذات خود ایک ویژلائزر بھی ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو تخیلاتی طور پہ ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے پہلے سے ہی، اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ کلر میں نے کیا یوز کرنا ہے یا پیلٹ میرا کیا ہوگا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو اب گھسا ہے، لیکن آرٹسٹ تو صدیوں سے کام کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے ذہن میں جو خاکہ بنتا ہے وہ اسی پہ ہی کلرز کا استعمال کرتا ہے، یا پیلٹ بھی ویسے استعمال کرتا ہے۔ اب جو کیلیگرافی کرتے ہیں یا جو ایبسٹریکٹ پینٹنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ فگریٹو پینٹنگ کرتے ہیں یا لینڈسکیپ کرتے ہیں، وہ پہلے سے ان کے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنے کینوس پہ اس کے رنگ ڈالتے ہیں۔ اب ہمیں ایک سہولت اگر وہ دے رہے ہیں، یا جیسے میں اپنی ایک بات کروں، میرے کچھ آرٹ ورک جو میں نے اے آئی سے تو نہیں بنائے تھے، فوٹو شاپ پہ کام کیا تھا، ان آرٹ ورکس کو مینولی کینوس پہ اتارنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کام کیا، یعنی اپنے طور پہ انہوں نے اس کام پہ پریکٹس کی۔ مجھے کچھ لوگوں نے تو واہ واہ بھی کی کہ جی آپ کا کام کاپی ہونے لگ گیا ہے، کچھ نے ڈھارس بندائی کہ جی آپ اتنے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ جی آپ کا کام کاپی ہونے لگ گیا ہے۔ لیکن کچھ نیگیٹو اس کے آسپیکٹس بھی ہیں جو ہم فوری طور پہ نہیں دیکھتے۔ نیگیٹو آسپیکٹ کیا تھے کہ میرا کام وہ مجھے کریڈٹ دیے بغیر استعمال کر رہے ہیں، اور میرے ہی آئیڈیا، بیسیکلی تو تخیل ہے جو آپ نے کام کیا ہے، ایک خیال ہے آپ کا، ایک آئیڈیا ہے، ایک سوچ ہے، اس پہ آپ نے کام کیا ہے، اور کوئی بندہ اس آئیڈیا کو ہی چوری کر لے یا اس کو اپنے طور پہ ڈیولپ کر لے۔ بے شک کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ماسٹر پیس جس نے تیار کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہی بہتر سمجھتا ہے، لیکن کاپی والا بھی آج بہترین کاپی کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا آپ لوگ جیسے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کچھ چیزیں پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ
बेसिकली गैर अखलाकी हरकत है कि हम किसी के आर्ट वर्क को अपने तौर पे डेवलप करके उस आर्टिस्ट को हम क्रेडिट भी ना दें, उसकी पज़ीराई भी ना करें, उसका नाम भी कहीं ना दें। अब तो खैर मामलात ही और हो गए हैं, आप यहीं से निकल ही नहीं सकेंगे तो किसको पज़ीराई देंगे। अभी हम जो डेली पेज देते हैं या उसको वीगन पे हम काम करते हैं तो वो पूछ भी लेते हैं या उसको हम कमांड देते हैं कि जी फलां आर्टिस्ट की जैसा काम चाहिए, मुझे उस जैसे स्ट्रोक्स चाहिए, तो आपको उस जैसे स्ट्रोक मिल जाते हैं। तो फिर आप, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आपने चोरी पे लगा दिया हुआ है। ऑलरेडी वो ऐसा कर रहा है कि दूसरों के काम को कॉपी कर रहा है बेसिकली, लेकिन आप बजाते खुद उसको कमांड दे के भी कह रहे हैं कि जी हमें फलां आर्टिस्ट जैसे स्ट्रोक्स चाहिए। अब मैं देखूंगा कि पाकिस्तान में अगर मैं बड़े नाम देखूं तो सादकैन हैं, गुलजी हैं, गुलजी मतलब सादकैन थे, गुलजी थे, और गौहर कलम साहब थे। उनके स्ट्रोक्स को कौन कॉपी करता है पाकिस्तान में? या अभी जो लेजेंडरी लोग अभी भी मौजूद हैं, यानी मैं अगर बात करूँ मकबूल अहमद साहब की और RM नईम साहब की या सईद अख्तर साहब की, तो ये हमारी लिविंग लेजेंड्स मौजूद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, ये मौजूद हैं। इनमें से किसके काम को आप कॉपी करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? अगर आप उनको फॉलो करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आखिर तो आप किसी को फॉलो करेंगे उनमें से। या जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कैलीग्राफी में, गौहर कलम साहब को जो अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, खुर्शीद गौहर कलम साहब को भी कॉपी करते हैं कैलीग्राफी में। या मेरे बहुत अच्छे उस्ताद, मेरे अपने उस्ताद हैं आरिफ खान साहब, उनकी कैलीग्राफी मुझे ज़ाती तौर पे बेहद पसंद है, एब्स्ट्रैक्ट में लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो उनको जब आप कॉपी करते हैं तो उन जैसा स्टाइल मुझे नहीं समझ आती कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सके। पाकिस्तान आपने इंटरनेशनल मोड के तो लोग देख लिए, या उनके काम को तो आपने कॉपी करना शुरू कर दिया AI से, लेकिन पाकिस्तान में किसको फॉलो करेंगे? असल में तब मुझे पता चलेगा कि कोई इनको फॉलो करता है, अदरवाइज़ इनकी कोई अहमियत मेरी समझ में नहीं आती कि हम उनको कॉपी कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए और देखिए कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी सहूलत मिलती है। अब उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं तो वो आपने उठाना है। मेरा काम था आपको पैगाम पहुंचाना, अब अगला काम आपने करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। If you would have asked me half a year ago what my biggest problem is when creating new pieces of art, I would have told you that it's coming up with ideas and finding references for them. Finding inspiration, reference photos, and stitching them together digitally to create a coherent composition takes forever and is extremely frustrating to say the least. Even if you're not working digitally, just a simple idea can take hours to sketch out, conceptualize, and rework multiple times to create only a half-decent piece of art. So, I am very grateful for every tool that helps me with this difficult process, and I was so excited when I was one of the first hundreds of people who got early access to the Midjourney AI. To say that it revolutionized my painting process is probably an understatement. By the way, I'm not sponsored by them, I'm just a bit obsessed about this tool and wanted to share my experiences with you. Because since I got access to it, I created over 700 images for upcoming paintings and commissions. And I already made a few new pieces of art with the help of AI. AI makes coming up with painting ideas and references so much more easier and uncomplicated. Let me show you an example of how using AI in my most recent piece of art improved my skills and how it can improve your skills too. For this commission of an Egyptian-themed painting, I thought, why not paint an ancient Egyptian goddess on the moon?
Normally a concept I would never paint, because it would be just too complicated to realize. But with AI, I could do it. The app only needed a few seconds to come up with various renderings of my idea. I was astonished by the results. Although most of them looked quite creepy, with a bit of work they would make amazing pieces of art. The way how the AI realized the concept was so unique and unconventional that I would have never dreamt of expressing it this way myself. It not only saved me time, it also enhanced my visual library. So how do you use it, you might ask now? Well, Midjourney AI works with text prompts. You type in /imagine and the idea you wanted to render. The more specific you are, the better the results will get. Like a beautiful ancient warrior queen on an alien planet. You can add a name of an artist after your text, like painted by Alphonse Mucha, and you can add styles like trending on ArtStation or highly realistic. Also, color schemes are really helpful. For example, pink, blue, gray or gold. These additions will alter the image and usually make it better than without any style or color directions. After entering your prompt, the AI starts the rendering process. It's fascinating to see how it builds an image from scratch. When it's ready, it shows you 4 variations, which you can either upscale or create even more variations from. You can also create concepts with images as references, which is a super useful feature in my opinion. For example, I can use this cityscape as an inspiration and then tell the AI to create something similar for me. If you don't want to use just one image, you can also use multiple images as references and let yourself surprise by what the AI comes up with. You can also choose how it renders your image by entering /settings. This gives you access to different AI versions, style and upscale options. I like version 2 best for creating unique concepts, while version 3 is better for more polished, but in my opinion, less innovative ideas. As you can see in my text prompt here, the concept will be rendered very differently depending on which version of Midjourney I use. You can also change the format of your image, which is super helpful too. It's so much fun to play around with it once you get the hang of it. For an in-depth documentation on how the various settings work, I recommend reading the Midjourney help section, and by the way I have listed links to all of that in the video description. Or check out Scott Detweiler's YouTube channel, he made a couple of very interesting videos about how to use AI. The great thing is it doesn't matter how wild and strange your idea is, everything is possible. Let me show you some of my weird ideas and the images I got. Like these surreal landscapes here. And some of my favorites are these ancient Sumerian pieces. Nobody really knows how ancient Sumerians looked, as we only have artifacts from them. But still, I received these pictures and they look so pretty and kinda ancient Sumerian. I also love these Gustav Klimt inspired pieces and these ancient Egyptian temple paintings here. And of course, I love my vast collection of mermaids. For a piece of traditional art, these references are so useful and it's so much fun coming up with new ideas and colors and combinations that didn't exist before. Now, what I wanted to show you in this video is not how much fun it is to play around with the AI, although obviously it is. I want to tell you how you can use this tool to improve your own artwork. Because AI isn't the end-all be-all solution to making great art, because it lacks a few essential elements. And one of it is you. Your personal preferences, acquired skills and techniques that make your art yours. The secret is to combine your characteristics, skills and style with the AI imagery to create art that is unique yet distinctive to you. And this is how you do it. When you start working with AI, begin with an idea first by combining themes that speak to you personally and art styles that inspire you. Find a color scheme that you like and try multiple variations of your text prompt and various formats to see how your idea will be rendered in different sizes and styles. Next, cherry-pick the best pieces of these images and rework them in Photoshop with real references where the AI failed to create a convincing rendering like faces, hands and so on. Modify the image and include some of your own ideas to make something completely unique. Here are a few examples of original AI pictures and how I made them my own by reworking them digitally.
For my ancient Egyptian painting, for example, I replaced the moon, face, arms and bust. I gave her giant translucent moth wings and added a sci-fi city in the background, which, by the way, I rendered as an individual image in the AI. For this mermaid painting here, I only used the tail and the water and added everything else in the composition. And for this tiger painting, I replaced the face and the tiger, but nothing else. And speaking of digital compositions, if you have no idea how to use Photoshop or alternative apps to create these kinds of collages, you can now watch my step-by-step tutorial for Photoshop and Procreate to learn how to make digital references yourself. Just follow the link in the description and join me on Patreon at the Advanced Student Reward tier. I add a new tutorial on Patreon each month, and this month we will have a step-by-step lesson about this painting. Of course, you can rewatch all previous lessons at any time too. The biggest advantage of using AI, in my opinion, is that it will quickly give you ideas for new pieces of art, especially if you're looking at a blank canvas and have no idea what to paint on it. This tool will give you suggestions instantly. Even if you're not working so meticulously like me and make entire digital collages, it's still a wonderful tool to overcome the first step of what you should paint. Once you have a visual suggestion, you can start from there, either by sketching on top of it, or gathering references, or just draw from your memory. And if you happen to be a realistic painter, the AI will help you save time, so that you only have to find references for parts of the painting and not the entire painting. Another cool thing is that you can use it in so many creative ways and enhance your artistic toolset with it. As I showed you in the beginning, I used it to render mermaids for me, dozens of them. I then used the image as a base to create my own concept around it. I had a complicated idea of a mermaid holding the moon, so I still ended up taking photos of myself for the body and included other elements. But having the whole color scheme, lighting, the tail and composition pre-made for me was such a tremendous help, and the pink water was so fascinating to me. The fact that Midjourney creates somewhat correct lighting and well-balanced colors make these concepts so convincing. For most artists, it's impossible to create such complex ideas themselves, me included, especially if I would have to create them from scratch. How should I come up with a surreal landscape, for example? I might be good at portrait painting, but not much else really. But there are also a few disadvantages that come with this tool as well. After having rendered over 700 pictures, I realized that the way Midjourney does compositions, with a figure as a focal point, look very similar, as well as the strange grungy patterns it creates to fill in the image's elements, and I got quickly tired of them. In addition, I wasn't able to recreate some of my own favorite artworks with the AI. They just were too complicated for it. The amount of elements and the beauty and dreamy poses of my models seemed to be impossible for it to render. I wished it could do that though, because then I could feed the AI with my own art to recreate new versions of my best pieces. But unfortunately, that didn't work yet. Maybe in future. There is a new AI version out there called Stable Diffusion, and have already done a few experiments with that, which was super fascinating as well, but more about that maybe in a future video. Anyways. In short, using AI improves the process of finding references and concepts and will give you unconventional and very creative imagery to work from, without having to worry about copyrights. But it doesn't replace effort and work, especially if you want to create complex pieces or have a very specific idea. The beauty, in my opinion anyways, lies within the translation from a digital reference into a traditional piece of art, because traditional tools will get rid of any AI-generated patterns, which are not that pretty if we are being honest. And by using watercolors, oils, acrylics or gouache, you can transform the source material into a quote-unquote real piece of art. Also, as a digital artist, by painting over the image, which is by the way as much work as doing it traditionally, you can transform it into a unique piece of art. Therefore, you shouldn't fear this new tool. Many people are on the fence about AI, but I don't agree with them because it's so useful. And it's not that you have to use it or that it suddenly makes artists useless.
the AI created images can't be used as themselves in my opinion, and will require additional work anyways, to be polished or modified, and for that of course we will need artists. Let me know what you think about AI and for what you have used it. My sister, for example, created strange creepy pumpkin monsters, which again shows me that we all have a unique internal world that just wants to come out.